La astronomia har avanzado de forma asombrosa gracias al telescopio espacial James Webb, que permite ver las regiones más remotas y profundas del cosmos de forma inalcanzable hasta ahora. Los científicos y el público en general llevan mucho tiempo cultivados por Plutón, un planeta menor que es objeto de uno de los descubrimientos recientes más importantes y inesperados. Lo que antes se creía que era un mundo gélido y desolado en los confines de nuestro sistema solar, ha demostrado ser considerablemente más fascinante de lo que se creía inicialmente. El telescopio James Webb ha revelado información sorprendente y desconocida hasta ahora sobre Plutón que está alterando radicalmente nuestra comprensión de este planeta lejano. Recuerda darle me gusta y suscríbete a nuestro canal antes de comenzar para recibir actualizaciones adicionales. Antes de ser degradado a planeta enano en 2006, Plutón ocupaba el noveno lugar en nuestro sistema solar. Desde entonces, sondas como la New Horizons de la NASA, que sobrevoló el planeta en 2015, y ahora la James Webb, que numbers ha proporcionado aún más conocimientos, han contribuido significativamente a nuestra comprensión de Plutón. Antes del lanzamiento del telescopio James Webb, la mayoría de los estudios sobre Plutón se realizaban desde telescopios terrestres, aunque su capacidad para registrar detalles era limitada. La NASA había asumido durante mucho tiempo que Plutón ocultaba más secretos de los que estaba dispuesta a admitir. Pero lo que descubrió James Webb respaldó de forma contundente esas teorías. Los científicos han estado ansiosos por investigar la superficie de Plutón, su atmósfera y las complejidades ocultas de sus lunas desde que el telescopio espacial James Webb enfocó sus poderosas lentes hacia el planeta. Mediante el uso de equipo infrarrojo, la nave espacial James Webb puede ver características que antes estaban ocultas detrás de las nubes y la atmósfera helada de Plutón. Más allá de la superficie helada y lejana de Plutón, descubrieron una estructura mucho más activa y sofisticada de lo que jamás habían esperado. El descubrimiento de que Plutón parece tener un océano subterráneo bajo su superficie de hielo fue uno de los más sorprendentes. Anteriormente se creía que Plutón era un mundo helado, demasiado frío para albergar agua líquida. Sin embargo, la información reunida por James Webb implica que el núcleo de Plutón genera calor que mantiene líquido un océano subterráneo. Este hallazgo puede alterar significativamente nuestra percepción de las posibles ubicaciones de la vida en el cosmos. Uno de los componentes necesarios de la vida tal como la conocemos es el agua líquida, y la perspectiva de que Plutón puede tener vida subterránea ha reavivado el interés en la búsqueda de vida extraterrestre. El tema de la existencia de un océano subterráneo en Plutón también pone en duda los procesos geológicos de Plutón. Plutón no parece ser un planeta muerto, sino que parece estar experimentando movimientos tectónicos y criovolcanismo, que es una actividad volcánica que arroja formas de hielo de agua, amoníaco o metano en lugar de roca fundida. El descubrimiento por parte de James Webb de lo que parecen ser criovolcanes en la superficie de Plutón plantea la posibilidad de que el planeta enano vea ocasionalmente material de hielo explota desde sus entrañas. Tal actividad sugiere que el globo está lejos de ser estático, con fuerzas que operan bajo su superficie que siempre están cambiando su superficie. Un hallazgo significativo de las observaciones del telescopio James Webb es la compleja atmósfera que rodea a Plutón. Aunque la atmósfera de Plutón había sido identificada por la misión New Horizons, el telescopio James Webb ha revelado detalles mucho más precisos sobre su composición y características. A pesar de su delgadez, la atmósfera de Plutón parece fluctúa significativamente en función de donde se encuentra en su órbita extendida alrededor del Sol. La atmósfera de Plutón se vuelve vaporiza cuando se acerca al Sol,
Pero se congela y cae a la superficie a medida que se aleja. La sublimación es un proceso cíclico mucho más dinámico de lo que se crea anteriormente. Además, gracias a las capacidades infrarrojas de James Webb, se han descubierto gases inesperados en la atmósfera de Plutón. Estos gases pueden incluir residuos de moléculas orgánicas que se crean por actividades biológicas o químicas en la atmósfera. La atmósfera de Plutón contiene sustancias químicas orgánicas, lo que plantea más preguntas sobre el potencial de vida en este planeta lejano. Los componentes básicos de la vida son moléculas orgánicas. Aunque todavía se está investigando la composición precisa de estas sustancias, su existencia plantea preguntas intrigadas sobre si alguna vez han vivido o no formas de vida rudimentarias en Plutón. ¿Podría existir vida en el gélido y hostil ambiente que se encuentra debajo de la superficie de Plutón? Aunque es demasiado pronto para dar una respuesta concluyente, el hallazgo de sustancias químicas orgánicas plantea interesantes posibilidades en relación con la existencia de un océano subterráneo. También ha quedado claro que la superficie de Plutón es mucho más diversa de lo que se pensaba originalmente. Las fotografías de alta resolución tomadas por James Webb revelan un terreno muy variado. Enormes extensiones de hielo de nitrógeno cubren la superficie de Plutón, salpicadas de montañas de hielo de agua y enigmáticas áreas rojas que los científicos suponen que pueden ser depósitos de talina, compuestos orgánicos complejos que se producen cuando el metano interactúa con los rayos cósmicos o la luz ultravioleta. Estos depósitos de talina pueden incluir información sobre las actividades químicas que ocurren en Plutón, e incluso pueden tener similitudes con la química primigenia que existía en la Tierra antes del surgimiento de la vida. Junto con estos hallazgos, ahora hay un renovado interés en las lunas de Plutón. Originalmente se creía que la luna más grande de Plutón, Caronte, estaba geológicamente inactiva. Sin embargo, James Webb ha notado indicios de actividad tectónica reciente. Se pueden ver grandes grietas y cañones en la superficie de Caronte, lo que sugiere que en algún momento de su periodo, también pudo haber ocurrido un calentamiento interno. Esto plantea la cuestión de si, como Plutón, Caronte puede tener un océano subterráneo, aunque la evidencia no es tan sólida en este punto. Sin embargo, la perspectiva de que pueda haber agua líquida bajo las superficies tanto de Plutón como de su luna, ha provocado un intenso estudio astrobiológico en las antano-pacíficas regiones exteriores del sistema solar. La dinámica orbital entre las lunas de Plutón y el propio Plutón es una de las características más misteriosas de Plutón. Las investigaciones de James Webb han arrojado las sobre las interacciones entre estas lunas y Plutón. Algunas de las lunas más pequeñas de Plutón, por ejemplo, parecen tener órbitas caóticas, dando tumbos por el espacio de una manera impredecible. Las intrincadas interacciones gravitacionales que existen entre Plutón y sus 5 lunas son probablemente la causa de esto. Dado que se cree que Plutón y sus lunas son restos del cinturón de Kuiper, una zona del espacio poblada de cuerpos congelados que quedaron del nacimiento del sistema solar. Aprender más sobre la dinámica de estas lunas podría proporcionar detalles importantes sobre la historia temprana del sistema solar. Lo que estos nuevos hallazgos indican para el futuro de los viajes espaciales es una de las principales preocupaciones que se desprenden de los. Plutón y sus lunas parecen ser mucho más que simples restos inertes y gélidos del periodo antiguo del sistema solar. Siguen los datos obtenidos por el telescopio James Webb. Más bien, son planetas dinámicos con atmósferas intrincadas, procesos geológicos activos y tal vez incluso las condiciones necesarias para la vida. Esto sugiere que sorpresas comparables pueden estar escondidas en otros objetos lejanos en el cinturón de Kuiper
y posiblemente más allá. Además, la localización de posibles lugares de búsqueda de vida extrasolar se ve afectada por el hallazgo de un océano subterráneo en Plutón. La zona habitable, o el área que rodea una estrella donde pueda existir agua líquida en la superficie, es donde los planetas y las lunas han sido tradicionalmente el foco de las búsquedas de vida extraterrestre. Sin embargo, Plutón está mucho más allá de esta zona, pero París contiene los parámetros esenciales para que exista agua líquida bajo su superficie. Esto implica que el agua líquida, y tal vez incluso la vida, puede estar presente en otros mundos helados, incluso en aquellos que están lejos de sus estrellas madre. Los científicos pueden ahora estar más inclinados a investigar otros planetas y lunas menores en el sistema solar exterior, como Europa, Encelado y Tritón, que se cree que contienen más subterráneos, a la luz de las circunstancias encontradas en Plutón. Estos hallazgos tienen consecuencias que van mucho más allá de nuestro sistema solar. Es posible que existan cosas similares en otros sistemas solares si Plutón, un pequeño mundo helado, puede tener una geología activa, una atmósfera compleja y tal vez incluso un océano. Plutón vive en el cinturón de Kuiper, que es solo un ejemplo de una zona del espacio llena de mundos diminutos y helados. Probablemente existen zonas similares al cinturón de Kuiper en muchos más sistemas solares, y los objetos que allí se encuentran pueden ser tan activos y inesperados como Plutón. Un día, el telescopio espacial James Webb podría encontrar planetas habitables alrededor de estrellas lejanas gracias a su capacidad para observar sistemas estelares distantes, creando nuevas vías para la búsqueda de vida extrasolar. La importancia de seguir invirtiendo en la exploración, y la tecnología espacial se ve aún más resaltada por los descubrimientos realizados en Plutón. El observatorio espacial más potente jamás construido, el telescopio James Webb, ejemplifica la enorme importancia de tales esfuerzos con su capacidad para revelar las complejidades ocultas de mundos lejanos como Plutón. Se nos recuerda continuamente que el cosmos está lleno de sorpresas y que todavía hay mucho que no sabemos sobre los mundos que nos rodean a medida que ampliamos los límites de lo que podemos percibir. Plutón, que antiguamente se consideraba el planeta olvidado en la frontera del sistema solar, es ahora el centro de estudio científico y serve como recordatorio de que incluso los objetos más lejanos del espacio pueden proporcionar pistas para las respuestas a los grandes enigmas del universo. Los descubrimientos realizados sobre Plutón por el telescopio espacial James Webb, están despertando nuevamente el interés por las regiones exteriores del sistema solar. Lo que antes parecía un planeta frío y estrella ahora se entiende que es el producto de procesos intrincados. Geología activa y tal vez incluso el lugar de nacimiento de los elementos básicos de la vida. Las ramificaciones de estos descubrimientos, cuando se realizan estudios más profundos, podrían ir mucho más allá de Plutón. Podrían tener un impacto en nuestro conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas planetarios, la posible evolución de la vida, y la ubicación de sucesos análogos en otras partes del cosmos. El hecho de que los recientes descubrimientos en Plutón contradigan nuestras creencias de larga data sobre las circunstancias necesarias para la vida es una de sus características más fascinantes. La zona habitable, el área donde el agua líquida puede persistir en la superficie de un planeta debido a las temperaturas templadas, ha sido el principal foco de la búsqueda de vida durante muchos años. Plutón parecía está mucho más allá de cualquier zona habitable, y que se encontraba en el límite helado del sistema solar. Sin embargo, los criterios para la búsqueda de vida han cambiado con el hallazgo de un océano profundo,
Lo que sugia que el agua líquida puede sobrevivir en circunstancias aun más duras de lo que se crea anteriormente. Aunque pueda parecer ciencia ficción, existen pruebas científicas que respaldan la posibilidad de que exista vida en Plutón. Si hay un océano bajo la superficie, podría estar protegido de las condiciones climáticas extremas de la superficie por una gruesa capa de hielo, similar a los mares que se cree que existen en las lunas de Júpiter y Saturno, Europa y Encelado, respectivamente. Los procesos de calentamiento interno, como el calor restante de la creación de Plutón o las interacciones gravitacionales entre Plutón y sus lunas, podrían mantener líquidos estos mares. Este tipo de habitats podrían ofrecer nicos donde podría existir vida, protegida de la intensa radiación y el frío que caracterizan la superficie del planeta enano. Aparte de las perspectivas de vida, la intrincada atmósfera de Plutón está atrayendo mucha atención. La atmósfera se está comportando de manera diferente a lo que se crea anteriormente según los estudios infrarrojos exhaustivos del telescopio espacial James Webb. Aunque el metano y el monóxido de carbono están presentes en cantidades minúsculas en la atmósfera de Plutón, el telescopio espacial James Webb ha encontrado evidencia de compuestos orgánicos más sofisticados. Estas moléculas pueden crearse por fotólisis, el proceso por el que la luz solar interactúa con los hielos de la superficie de Plutón, o por los rayos cósmicos que interactúan con la atmósfera de Plutón. Estas sustancias son interesantes porque suelen ser intermediarios en la química orgánica más sofisticada, del tipo que potencialmente podría dar lugar a nucleótidos o aminoácidos, los componentes básicos de la vida. Además, estos hallazgos implican que la atmósfera de Plutón es significativamente más dinámica de lo que se crea anteriormente. Plutón tiene variaciones estacionales dramáticas a lo largo de su recorrido a lo largo de su órbita elíptica de 248 años. Su atmósfera crece cuando los hielos de la superficie se subliman en gas en su punto más cercano al Sol. Esta atmósfera se condensa y se congela de nuevo en la superficie a medida que se aleja del Sol. Los resultados de James Webb sugieren que estos procedimientos pueden no ser tan simples como se pensaba anteriormente. Posiblemente debido a la geología particular de Plutón y al calor interior, parecen estar ocurriendo interacciones complicadas entre la superficie y la atmósfera a medida que Plutón se aleja del Sol y en lugar de una pérdida progresiva de atmósfera. Estos descubrimientos contribuyen a la creciente comprensión de que Plutón es un planeta dinámico que siempre está cambiando, y en lugar de una entidad simple y inerte. Otro tema de gran interés es como las lunas de Plutón, especialmente Caronte, han modelado el ecosistema que rodea al planeta enano. Con una masa que ronda la mitad de la de Plutón, Caronte ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre su planeta padre. Esta interacción influye en el comportamiento de la atmósfera de Plutón, además de provocar el calentamiento por mareas que podría mantener el océano interior de Plutón en estado líquido. La atmósfera de Plutón puede estar distorsionada por la fuerza gravitatoria de Caronte, lo que podría contribuir a la dinámica inusual que ha observado James Webb. Además, la propia Caronte presenta características superficiales que apuntan a un par de movimientos tectónicos y, potencialmente, criovolcanismo, lo que indica señales de actividad geológica. Esto plantea la cuestión de si Caronte también es capaz de albergar un océano subterráneo, y que implicaría eso para la posibilidad de que las lunas del sistema solar exterior sean habitables. Las investigaciones de James Webb sobre estos planetas celestes también han permitido obtener nueva información sobre el parado de Plutón y Caronte. La superficie de Plutón está llena de cráteres, lo que indica que ha sido golpeada por restos del cinturón de Kuiper, una zona situada más a la de Neptuno que alberga planetas gélidos,
y restos del sistema solar de la era primitiva. No obstante, varias zonas de Plutón, incluidas las enormes extensions de hielo de nitrógeno llamadas Sputnik Planitia, parecen ser bastante recientes y tienen pocos cráteres de impacto. Esto implica que Plutón ha resurgido recientemente, muy probablemente como resultado de eventos tectónicos o criovolcánicos en la corteza terrestre. Asimismo, la superficie destrozada de Coronte indica un periodo de actividad geológica y calentamiento interior. Estos hallazgos sugieren que Plutón y sus lunas son planetas vivos que han cambiado a lo largo de miles de millones de años, no artefactos antiguos estancados en el tiempo. Comprender los mecanismos geológicos y atmosféricos de Plutón es esencial para obtener una visión más amplia de la génesis y el desarrollo del sistema solar. Uno de los objetos más grandes del cinturón de Kuiper, que se cree que contiene parte del material más antiguo y primordial del sistema solar, es Plutón. Los científicos pueden aprender más sobre la historia temprana del sistema solar, incluido cómo se originaron los planetas y se trasladaron a sus ubicaciones actuales. Examinando Plutón. Las observaciones del James Webb ofrecen nuevos conocimientos sobre la composición química de la atmósfera y la superficie de Plutón, que pueden ayudar a los científicos a comprender los mecanismos que forman no solo a Plutón, sino también a otros objetos del cinturón de Kuiper. También aclaran la cuestión más general de cómo interactúan los planetas y sus satélites, dada la intrincada relación entre Plutón, sus lunas y el entorno espacial circundante. Por ejemplo, Plutón y Coronte tienen una conexión gravitacional única en el sistema solar. Debido a su tamaño en comparación con Plutón, a Coronte y Plutón se los suele denominar un sistema de planetas enanos gemelos. Debido a su bloqueo de mareas, que mantienen a ambos cuerpos orientados en la misma dirección, la geología y la dinámica atmosférica de ambos se ven afectadas. Los científicos están aprendiendo más sobre la formación y evolución de estos sistemas gracias a los estudios de James Webb. Y este conocimiento puede tener ramificaciones para nuestra comprensión de los sistemas exoplanetarios. La sorprendente información de Plutón ha hecho que se vuelvan a evaluar otros mundos helados en el sistema solar exterior. Si Plutón, un planeta que durante mucho tiempo se creó inerte y gélido, puede mostrar una actividad tan compleja. Imaginemos lo que puede estar ocurriendo en otros objetos del cinturón de Kuiper o en las lunas de gigantes gaseosos como Neptuno y Urano. Los científicos están utilizando el telescopio para explorar otros objetos lejanos, como Tritón, la luna más grande de Neptuno, que también se cree que contiene un océano subterráneo y una superficie geológicamente activa. Esto se debe a que el descubrimiento de James Webb de los secretos ocultos de Plutón ha inspirado a los científicos a utilizar el telescopio para la investigación. Estos descubrimientos tienen el potencial de transformar nuestro conocimiento del sistema solar exterior y ofrecen nuevas oportunidades para la búsqueda de vida. La posibilidad de que el cinturón de Kuiper y posiblemente incluso la nube de Oort que se encuentra más allá de él contengan más objetos como Plutón, mundos dinámicos con geologías y atmósferas complejas y posiblemente incluso las condiciones necesarias para la vida. Es una de las implicaciones más apasionantes de los descubrimientos de James Webb sobre Plutón. Plutón es solo uno de los numerosos planetas que conforman el enorme y en su mayor parte inexplorado cinturón de Kuiper. Los científicos están empezando a ahondar más que nunca en esta lejana frontera gracias al potente equipo de James Webb. Es posible que descubramos muchos más shocks a medida que sigamos explorando los confines más lejanos del sistema solar. Los hallazgos revelados en Plutón son solo la punta del iceberg. Los descubrimientos realizados por James Webb tienen consecuencias que van más allá de nuestro sistema solar.
La geologia dinámica de Plutón. Su complejidad química y su posible entorno de agua líquida plantean la posibilidad de que los exoplanetas y exolunas de otros sistemas estelares estén pasando por procesos comparables. Otros mundos diminutos y helados que giran alrededor de estrellas lejanas pueden tener características similares a las de Plutón, que le han permitido mantener su actividad geológica e incluso potencialmente contiene agua líquida. Los científicos ya están utilizando el telescopio espacial James Webb para explorar exoplanetas, y la información que Plutón proporciona puede ayudar a la interpretación de los datos que estos mundos distantes proporcionan. Y en concreto, el hallazgo de sustancias químicas orgánicas en la atmósfera de Plutón puede servir como modelo para localizar sustancias análogas en exoplanetas, lo que puede ser una señal crucial de la posibilidad de vida. Tradicionalmente, los planetas similares a la Tierra en las zonas habitables de sus estrellas han sido el foco de la búsqueda de vida extraterrestre. Pero los hallazgos de Plutón están cambiando y sin fases. Si un globo diminuto y gélido en el borde de nuestro sistema solar puede soportar agua líquida y una química compleja, entonces otros mundos lejanos, incluso aquellos que están lejos del cala de sus estrellas madre, pueden ser capaces de soportar las mismas circunstancias. Al utilizar su equipo de última generación para explorar las atmósferas y superficies de exoplanetas y exolunas en busca de agua, compuestos orgánicos y otros posibles indicadores de vida, el telescopio espacial James Webb está posicionado para desempeñar un papel importante en esta misión. Además, los descubrimientos realizados en Plutón están obligando a los científicos a reevaluar las teorías existentes sobre la creación y el desarrollo de los planetas. La geologia dinámica de Plutón y su océano interior indican que incluso cuerpos diminutos pueden retener suficiente calor para sostener importantes procesos geológicos. Esto pone en tela de juicio la creencia convencional de que solo los planetas masivos, con sus densas atmósferas y poderosos campos gravitatorios, son capaces de mantener una actividad geológica sostenida. Plutón es un planeta enano situado fuera de nuestro sistema solar. Si puede sostener este tipo de actividad, imaginemos qué tipo de dinamismo pueden tener otros mundos diminutos en el cosmos. Esto implica que tal vez debemos reconsiderar los modelos actuales de la ciencia planetaria, y tienen ramificaciones significativas para nuestra comprensión de la evolución de los planetas y las lunas. Además de plantear preguntas sobre la posibilidad de vida en Plutón, el sorprendente hallazgo de un océano subterráneo proporciona nueva información importante sobre la geofísica planetaria. Es un desafío a la sabiduría convencional pensar que un planeta tan distante del Sol podría tener un océano interior, lo que contradiría las teorías sobre cómo los planetas retienen el calor y continúan siendo geológicamente activos durante miles de millones de años. El calor interno se mantiene en la Tierra a través de la tectónica de placas, la desintegración radiactiva y el efecto de un Sol relativamente cercano. Considerando el diminuto tamaño de Plutón y su distancia del Sol, uno asumiría que está geológicamente muerto. Los resultados de James Webb, sin embargo, apuntan a lo contrario. Esto ha impulsado la investigación de posibles sistemas de respaldo que permitirían la retención de calor en este tipo de cuerpos gélidos. Una teoría es el calentamiento por mareas provocado por las interacciones gravitacionales de Plutón y su luna corriente. Debido a que estos dos cuerpos están en órbita cercana, la atracción gravitatoria que ejercen entre si hace que sus entrañas se expandan y comprimen, lo que puede producir suficiente calor para evitar que las aguas subterráneas se congelen. Aunque lunas como Europa y Encelado ya habían mostrado anteriormente signos de este tipo de calentamiento por mareas, la evidencia de dicha actividad en Plutón fue inesperada.
La presencia de agua líquida en Plutón sugiere que el planeta puede tener formaciones geológicas inusuales impulsadas por el criovolcanismo. Cuando la actividad volcánica da lugar a la erupción de materiales volatiles como agua, amoníaco o metano en lugar de roca fundida, se habla de criovolcanismo. La superficie de Plutón puede verse alterada ocasionalmente por las periódicas liberaciones de agua y otros materiales del núcleo de estos volcanes de hielo. En contra estas características sería revolucionario, pues demostraría que puede haber actividad geológica en mundos diminutos y fríos cerca de la periferia del sistema solar, además de en planetas gigantescos del núcleo. Esto sugiere que otros planetas enanos y lunas de hielo, dispersos por el cinturón de Kuiper, y más allá pueden compartir dinámicas comparables. Algunas de las características superficiales más desconcertantes de Plutón, incluida Sputnik Planitia, una gran llanura de hielo de nitrógeno en forma de corazón, pueden aclararse con la ayuda de estas observaciones. Pocos cráteres de impacto en esta región indican que es geológicamente joven, lo que indica que acaba de resurgir. Según algunos científicos, la recuperación de la superficie de Plutón puede deberse que material calentado asciende la superficie desde el océano subterráneo, regenerando la superficie de un modo similar a las columnas del manto terrestre. Esto crea la intrigante posibilidad de que podamos estar viendo procesos geológicos en curso en Plutón que podrían seguir en funcionamiento hoy en día, y que han cambiado recientemente la superficie del planeta. La confirmación de estos procesos geológicos en Plutón tendrá amplias repercusiones en la ciencia planetaria, especialmente en lo que respecta a nuestra comprensión de la evolución de los diminutos planetas gélidos. La sugerencia es que Plutón es una entidad dinámica con una actividad geológica y tal vez hidrológica continua, en lugar de un remanente congelado e inmóvil del sistema solar primitivo. Estos resultados pueden indicar que otros objetos del cinturón de Kuiper, como Haumea, Make y Eris, también pueden tener sistemas interiores comparables, con geología activa y más subterráneos ocultos tras sus gélidos exteriores. Esta teoría puede ser finalmente confirmada o refutada por el telescopio espacial James Webb, que tiene la capacidad inigualable de examinar estos objetos lejanos. Esto daría como resultado un aumento significativo en nuestra comprensión del sistema solar exterior. Estos descubrimientos sobre Plutón no solo tienen implicaciones para el cinturón de Kuiper, sino que también ponen en tela de juicio nuestra comprensión de otras entidades celestes cercanas, como las lunas de los gigantes gaseosos. Debido a las posibles implicaciones para la vida extraterrestre, el descubrimiento de más interiores en lunas como Europa, Encelado y, posiblemente, Ganymedes ha suscitado un gran interés. Teniendo en cuenta que se ha demostrado que Plutón tiene circunstancias comparables. ¿Cuán extendidos están estos océanos interiores en todo el sistema solar? Podrían encontrarse en otros planetas enanos del cinturón de Kuiper o en lunas más pequeñas, y menos exploradas alrededor de Neptuno y Urano? El número de posibles habitats para la vida podría aumentar sustancialmente con el descubrimiento de más internos en una amplia gama de condiciones, lo que sugiere que podrían ser más comunes que inusuales. Los descubrimientos realizados por James Webb en Plutón tienen ramificaciones, no solo para la geología planetaria sino también para la astrobiología. Uno de los componentes esenciales de la vida es el agua líquida. Y la hipótesis de que Plutón pueda tener un océano subterráneo plantea intrigas dudas sobre si podría ser habitable o no. El océano subterráneo de Plutón podría tener condiciones más hospitalarias que su superficie, que es demasiado fría para albergar la vida tal como la conocemos. De manera similar a los respiraderos hidrotermales presentes en los mares de la Tierra,
Las interacciones químicas entre el agua y las rocas podrían proporcionar energía si este océano está en contacto con el núcleo rocoso del planeta. Incluso en ausencia de luz solar. Las fuentes hidrotermales de la Tierra proporcionan el calor y la energía química necesarios para mantener ecosistemas complejos. En estos habitats pueden encontrarse numerosas especies, desde bacterias hasta gusanos tuberculosos, que están adaptadas para sobrevivir en condiciones duras. Es posible que en el océano subterráneo de Plutón pueda vivir vida microbiana, sustentada por energía química en lugar de radiación solar. Si se dan circunstancias comparables.